Yeah, fine. Can you hear now? Can you hear now? Yes or no? Yes, yes. Okay, good, good. Fine, fine. Okay, so yeah, fine. So it was a small thing. Got it. Yes, fine. Fine. Okay. So are you ready for today's class? Yes or no? Yes or no? Are you all ready? Yes or no? Yes. Fine, fine. So today we will be discussing about the second law of motion. Okay, the second law of motion, and we will be formulating an equation for second law of motion, and we will discuss an application of second law of motion. Got it? Okay, so in the previous class we have studied about the first law of motion. Okay, then we have studied about inertia and all. Okay, so in today's class we will be discussing about the second law of motion. You know that totally there are 3 laws of motion, right? Yes. So today we will be discussing on the second law of motion. It's a very simple law. Okay, but it's very powerful. Okay, it has got an equation. We need to study the derivation. We need to do some problems based on it, and we will see some applications based on second law of motion. Got it? Yes. So are you ready? If you are ready, just give me a thumbs up. If you are ready, just give me a thumbs up so that we can start our class. Yes, yes, fine. Okay. So in the last class, we have studied about momentum. Okay, we need to understand about momentum because it is all about second law of motion. So what is momentum? What is momentum? We have actually discussed momentum is actually the product of mass and velocity. Okay, so we will represent it as P. Momentum is represented as P. So it is the product of mass and velocity. So P is equal to mv. Okay, P is equal to me, where m is the mass, v is the velocity. Okay, so we have studied about it in the previous class. Yes or no? Yes, yes. Got it? Yes. So now we'll discuss a numerical problem based on this. Okay, so write a question. A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. You are asked to find the change of momentum. Okay, change of momentum. Okay, and one more thing. This class is going live on YouTube. So the links will be shared in the comment box or the chat box. Just share with your friends. Okay, got it? Yes, fine. Yes, it is there in your chat box, comment box. Got it? Yes. Share it with your friends so that they can also join our class. Yes, got it. Fine. Fine. Okay. So take down this question. I'll just give you only 30 seconds to take down. Okay, then we will answer this question. Yes. Fine. Yes. So in order to do this problem, we need to know what is momentum. Okay, so we have studied that in the previous class, what is momentum, and just now we told that momentum is the product of mass and velocity. Yes. So based on that concept, we are going to do a numerical problem. Okay, we are going to do a numerical problem. Yes. For the ones who have completed writing the question, just read the question. Just read the question and understand what is written there. Okay. Okay, there we go. The name of the chapter is Force and Laws of Motion. Okay, Force and Laws of Motion, which is the second chapter in physics. Yes. Okay. Okay, for the ones who have joined for the first time, just contact your class teacher and then they will provide you with the links of the previous classes. Just see it, just watch it. Got it? Yes. And after discussing the problems, then we will after discussing the chapters, we will revise it again. Okay, we will revise the chapters again. So at that time, I hope it will be beneficial for you. Okay, yes, I will show you. Yeah, it's okay. We have written it in the previous class. Momentum is nothing but the product of mass and velocity. Yes, it is the product of mass and velocity. Saradarana. Yeah, the name. The right one, the right chat box. Yes, that one. Yeah. Peru Varnadi. Darsh. Okay, Darsh, it's okay. I'll tell you how to do this problem. Okay? Yes, yes. It's okay, we will discuss it. Yes.
Abhishek, yeah, momentum is nothing but the product of mass and velocity, and we are going to apply that concept in this numerical problem. Okay, fine. So now pens down, please don't write anything. We are going to discuss this. Okay, yes, I need complete attention. The complete attention. Please don't write anything now. Got it? Yes, fine. Okay, yes, fine. Okay, a hockey ball of mass 200 gram is traveling. Okay, ഒരു hockey ball ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു mass ഉണ്ട് 200 gram. It is traveling at 10 meter per second. അതിനൊരു velocity ഉണ്ട് 10 meter per second. അപ്പോൾ hockey ball ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു hockey stick കൊണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് this ball was struck by a hockey stick. And what happened? എന്ത് സംഭവിക്കും? Obviously അത് റിട്ടേൺ പാത്തിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണോ പോയത് അതേ ഒറിജിനൽ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ hockey ball റിട്ടേൺ വരിക. Okay, hockey ball ingane povunu, hockey stick vechu tattunnu, tirichu poya vadi tirichu varuvanu. Okay, it has got the original path. It is returning the original path itself. Now you are asked to find the magnitude of change of momentum. Okay, change of momentum. Now tell me, what is the equation for momentum? What is the equation for momentum? Yes, it is mass into velocity. Yes or no? Yes, P is equal to. In your equation, just this. Okay, momentum is equal to mass into velocity. Yes or no? Yes or no? Yes. So now just understand the data which is given in the question. This question is the data identify. Okay, hockey ball of mass 200 gram. Okay, so that is M is equal to 200 gram. Yes or no? Yes or no? Yes. It is written in, it is given in grams. You have to convert it into kilograms because it's a standard unit. Yes. What is 200 gram in kilogram? Endana 200 gram in kilogram. We know that 1 kilogram is equal to 1000 gram. Yes. So if it is 200 gram, just divide it with 1000. Okay. Just divide it. Yes. Yes. It is 0.2 kilogram. It is 0.2 kilogram because 1 kilogram is equal to 1000 gram. Okay, this is 200 grams only, so obviously we need to divide it with 1000, so we will get 0.2 kilogram. Yes. Now this hockey ball which is having this 0.2 kilogram is traveling at 10 meter per second. That is initial velocity. That move idondirikkunna velocity aayirunnu thodakkathil thanne. So obviously the initial velocity is 10 meter per second. 10 meter per second. Got it? Yes. Move ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി എന്താണ് തിരിച്ചു വരിക. ഓക്കെ, ഹോക്കി ബോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബോൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവാം. So hockey ball initially it was moving with 10 meter per second velocity. Return path variyana tirichu tattumbo tirichu it has got a velocity of 5 meter per second. Okay, it has got a velocity of 5 meter per second. So what is this 5 meter per second? It is the final velocity. Okay, initially it was traveling at 10 meter per second. Got it? Now it is being returned to the original path and has got a velocity of 5 meter per second. നിങ്ങൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങോട്ട് പോയ ആൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തിരിച്ചു വന്നാൽ എങ്ങനെയാ? ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് v. v is equal to, what is the value of v? What is the value of v? Take the direction also. Take the direction. It has got 5 meter per second. Value is 5 meter per second. But you need to understand that നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയേക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് -5 meter per second. ഓക്കെ, ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗോട്ട് it is traveling in the opposite direction. Got it? Okay, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. സോ you need to take the sign also. Opposite ആണ്. Got it? Yes. So it is -5 meter per second. Got it? Yes. Now you are asked to find the the momentum. Change in momentum. Okay, change in momentum. What is momentum? What is momentum? It is mass into velocity. Yes or no? It is mass into velocity. Now what will be change in momentum? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം? എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് മൊമെൻറ്റം കിട്ടും.
Okay, initially ingane move cheyidondirunnapo oru momentum undaayirunnu and opposite direction il movumbol avada veroru momentum aanu. Got it? Okay, there are two momentas here. Ivide rendu momentas undu. One is in this direction, one is in the opposite direction. Okay, there are two momentums. Got it? So we can say that there is one initial momentum. Okay, there is one initial momentum and there is one final momentum. Rendu momentum undu. Alle? Ano? Yes? Okay. So what is then initial momentum? Normally momentum is mass into velocity. Now tell me what is initial momentum? What is initial momentum? Mass into initial velocity. Yes or no? Yes? Yes? Initial momentum is mass into initial velocity. Okay, so mass into, what is initial velocity? It is u. Okay, m into u. M into u. Okay, yes. Now what is final momentum? Final momentum is mass into final velocity. Got it? Mass into final velocity, that is m into v. Now substitute the values and tell me the answer. Okay, now substitute the values and tell me the answer. You have m, you have u, you have m, you have v. Substitute and tell me the answer. Yes, so it is m into u, that is 0.2 into, what is u? The value of u is 10. 0.2 into 10. Yes. So the value is 2. The unit of momentum is, what is mass into velocity? So kilogram meter per second. Mass into unit kilogram into velocity into meter per second. So this is the unit. Now what is final momentum? What is final momentum? Mass is the same. 0.2 into final velocity. It is minus 5 meter per second. It is minus 5 meter per second. So minus 2 into minus 5. Sorry, 0.2 into minus 5. 0.2 into minus 5. Yes. Now what is that? Now what is that? It is minus 1 kilogram meter per second. 0.2 into 5 is 1. Take the sign also. It is minus 1 kilogram meter per second. Initial momentum gitti. You have got the final momentum. You are asked to find the change in momentum. The change ethrayana ennalladana chodyam. Okay. So change in momentum means, okay, change in momentum is, okay, change in momentum is the difference of these two momentas. Ee rendu momentum difference edukanam. Okay, that is final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial momentum. Okay, so that is change in momentum. Okay, final momentum minus initial momentum. Finally in the third. Got it? Yes. Final minus initial. Yeah. Now substitute and tell me. Sorry, don't matter. No, very matter. No. Okay. Final momentum minus initial momentum. Now tell me. Just substitute and tell me the answer. Yes. Yes. Okay. So it is final minus initial. Final momentum minus initial momentum. So what is final momentum? Minus 1 minus 2. Minus 1 minus 2. What is minus 1 minus 2? എന്താ ഇടയ്ക്കത്തെ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം 2. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് minus 1 minus 2. യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് minus 3 kilogram meter per second. Okay, 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 got it. Fine, മനസ്സിലായോ? സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കേസിലുള്ള മൊമെന്റം കണ്ടുപിടിക്കുക. ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സൈൻ എടുക്കാതെ പറയാൻ. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ട്ലി -3 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ വാല്യൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം? 3 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, 3 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. മീറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്ത് മീറ്റർ? മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. Okay, so you are asked to find the change of momentum. So change of momentum എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the difference between final momentum and initial momentum. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും ഇനീഷ്യൽ കേസിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം,
Final momentum കണ്ടുപിടിക്കുക. What is initial momentum? Mass into initial velocity u. Okay. Yes. And how this final momentum is mass into velocity. So velocity. അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മിസ്സേ v -5 meter per second ആയത്? ആണോ? Yes. V എന്തുകൊണ്ട് -5 meter per second. Look here. Initially the hockey ball was traveling in this direction. Got it? It is struck by a hockey stick. Hockey stick വെച്ച് ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിനലി വന്ന പാത്തിക്കൂടെ തന്നെ ഈ ബോൾ റിട്ടേൺ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പോയ ബോൾ തിരിച്ചു പോവുക. സോ നോക്കിക്കേ, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്നതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ വി ഷുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് ദ വാല്യൂ ആസ് -5. ഓക്കെ, -5 meter per second. Okay, understand the symbol also. Got it. Sign also. Fine. Okay, മനസ്സിലായോ? Yes or no? Yes or no? Got it. So this is an exercise question ആണ്. Momentum എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിൻ്റെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, initial momentum and final momentum, do the subtraction. Got it. Yes, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ now we will see an animation. Sir, we will see an animation first and then we will discuss what is the second law of motion. Second law of motion ന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം. യെസ് നോക്കാം. യെസ്, look here, you can see a car here. ആണോ? you can see a car here. രണ്ടുപേരും പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കാർ ഇസ് ഡെഡ്. Okay, this car is a dead car. It's not working. So obviously രണ്ടുപേര് നിൽക്കുകയാണ് in order to push this car. Okay, there are two people standing to push this car. Yes, we will see it. ഇവരെങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, ലുക്ക് യെസ്. ഒന്ന് തട്ടു കൊടുത്തു. ജസ്റ്റ് they just push the car. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തു. Got it? അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചേ? What happened to this car? ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നു. ആണോ? യെസ്, ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തു, അവിടെ തന്നെ നിന്നു. നൗ നമുക്ക് വേറൊരു വഴി നോക്കാം. യെസ്. What do you mean by push? They applied force. Yes or no? Force കൊടുത്തു. But it was just for 1 second force ആയിരുന്നു. Yeah. Now, play ചെയ്യാം സാറേ. Yes. Now, if I apply this force for some second, കുറച്ച് നേരം തള്ളിക്കൊണ്ട് നിന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ. Obviously, this car will get that acceleration and then it will speed up and go. Yes or no? ആണോ? യെസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു പുഷ് എ കാർ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് പോവോ? ഇല്ല. വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ്. യെസ് ആണോ? വിൽ ഗിവ് ഫോഴ്സ് ഫോർ സം ടൈം. കുറച്ച് ടൈം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഫോഴ്സ്. അപ്പോഴാണ് ദിസ് കാർ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ and then it will speed up and go. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Just respond. Yes or no? Yes. So that means the force or the impact depends not only on the force. ഇവർ നോക്കിക്കേ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ രണ്ടുപേര് നിന്നാ തള്ളിയത്, പക്ഷേ അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളിയതേ ഉള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മൊമെന്റം, ഇവിടെ ആ മൊമെന്റം കയറി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തു. ആണോ? കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ദിസ് കാർ ഗോട്ട് ദാറ്റ് മൊമെന്റം ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. സോ മാറ്റാം സാറേ, മാറ്റാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ്. എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു എഫക്റ്റ് തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ ആ മൊമെന്റം അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു apply some amount of force and also you need to apply that force for some time. ടൈമിനെയും കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കുറച്ച് ഗ്രാജുവൽ പുഷ്, കണ്ടിന്യൂസ് പുഷ് കൊടുത്താലേ ചിലപ്പോൾ ആ കാറിന് ഒരു മൊമെന്റം കയറി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടൈം ഫോർ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് അപ്ലൈഡ്. എത്ര നേരം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, Yes. So with this we can formulate the second law of motion. Okay. Yes, with this we can formulate the second law of motion. Okay, now we will see the statement. ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം. ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും അറിയണം. ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആണോ? യെസ്. ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? മൊമെന്റത്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? യെസ്. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് മൊമെന്റം ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ആ മൊമെന്റം ചേഞ്ചിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ,
is coming? Yes. The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object. What do you mean by this? Rate of change of momentum? Nokka. It is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. Now, we will rate of in the time depending. Okay, time depending. Okay, yes. So, initially, car no momentum change of momentum depend depend. So, it is rate of change of momentum. Time in depend. So, this rate of change of momentum is proportional to the applied force. Got it? Yes, applied force. Etra neram allengil etra matra force ine kuda apply cheyunu. So adine randine proportional aayirikkum. Okay, so this law is very important. This law is very important. The second law of motion states that the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. Yes. Yes. Yes, that is the thing. Yeah. Momentum la momentum. Okay. Yes. Fine. So momentum in the moment is a different concept. Yes. So second law of motion states that the rate of change of momentum. Okay. Etra speed ilana momentum change cheyyunnathu. Rate. Okay. That is proportional to the applied unbalanced force. Yes. Got it? Okay. Manasilayo. Now we are going to formulate the second law of motion mathematically. Okay, mathematically, we will formulate it. Yes or no? Okay, we need an equation for this force. Force is an equation. A mathematical formulation. What do you mean mathematical formulation? We will an equation. Okay, this is an equation. So, okay, write this heading and keep your pens down. Okay, yes, this is a derivation. Okay, this is the slide. This is the slide. Yes. Yes, yes. Okay, fine. Have you written the statement of second law of motion? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes. Okay. Good. I hope you have written it. Yeah, fine. Now we are going to find out an equation or for the second law of motion. Okay. Just write the heading and keep your pens down. Yes. Fine. Look here. There is a body. Okay, this is an object. This is an object. Okay, Joanne. Yes, I'll show it once again. Yes. Take it down. Take it down. Take it down. Yeah, fine, fine. Okay, for the time being, just leave some space for it and I'll show it after some time. Yes, mathematical formulation of second law of motion. Okay, yes, yes. So here there is an object which is having a mass m. Ellarum ingotu shraddhikka. Ee samayathe edakku vechu ezhudan poi kayna derivation il pala issues varum. Adonde confusions varadirikkanonnundengil nere ingotu shraddhikka. Manasilayo? Parayana manasilavunnundo? Undo? So I don't want that to happen. Just look it to me. Teacher okay. Look here. Yes. Yeah. There is an object. Object is a mass under. Initially, object move. Okay. So moving velocity. Okay. This object has got an initial velocity. It has got an initial velocity. So, what is the value? How can you represent it? U. Okay, U. It has got an initial velocity U. Got it? Yes. Manasilayo? Angananengil, ee samayathe ee body da momentum endaayirikkum? What is the momentum in this case? Ee case il momentum endaayirikkum? Initial velocity aanullathu. So, it has got an initial momentum. It has got an initial momentum. What is initial momentum? Mass into initial velocity. Mass into initial velocity. So, please don't write anything. Yes. Mass into initial velocity. So, what is mass? What is mass? It is m into u. Initial velocity m into u. Yes.
Now, ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ ഇനി ഇതിനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. So obviously ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ആണോ? Yes, obviously velocity changes. So now it has got a velocity of final velocity v. Then it is got accelerated. ഇതിനൊരു acceleration സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. Acceleration A. ഇതിനെല്ലാം ഒരു particular ടൈമിലാണ് നടക്കുന്നത്, at time t. Yes. Okay. So now tell me the final momentum. Okay, initial momentum നമുക്ക് P1 എന്ന് represent ചെയ്യാം. P1 because momentum നമ്മൾ P വെച്ചിട്ടാണ് denote ചെയ്യുന്നത്. Initial momentum ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ P1 എന്നൊന്ന് represent ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്. Okay, now final momentum is there. Final momentum is mass into final velocity. Okay, mass into final velocity. So that is P2 is equal to mass into final velocity, mv. Ano? Yes. Now tell me, you have got initial momentum and final momentum. Now tell me change in momentum. എന്തായിരിക്കും change in momentum? Change in momentum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല, രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ആണോ? Yes. So change in momentum is നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം. ഓക്കെ, പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെങ്കിൽ മിസ് ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു P2 മൈനസ് P1. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മൊമെന്റാസ്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് എടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ലേ? ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം. ഇവിടെ P2 P1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് P2 P1 ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ആരും ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് mv minus mu. Yes or no? Yes. P2 minus P1. Yes. So mv minus mu. Ano? ശരിയാണോ? Yes. So this is change in momentum. Ano? This is change in momentum. ഇനി നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം അല്ല വേണ്ടിയത്, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയത്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ് വേണ്ടിയത്. Yes or no? Yes or no? നമ്മൾ ഇതിനാ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആണോ? We are actually finding a formula equation for this second law of motion. So now we have change of momentum. We need rate of change of momentum. Rate of change of momentum എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണോ? Yes. So rate of change of momentum. Yes. Rate of change of momentum is proportional to, we have mv minus mu, rate of എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Divided by t. Yes or no? Yes. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം is proportional to mv minus mu by t. Yes. Okay, so I'll just write it again. Rate of change of momentum is proportional to mv minus mu by t. Now look here, mass is there. I'll explain it. Yes, it is mv minus mu by t. Mass എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കോമൺ ആണോ? m is common there, right? Yes. So we can say that m into v minus u by t. m into v minus u by t. Okay? Yes. മനസ്സിലായോ? Okay, so this is, ഇതെന്താ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? Rate of change of momentum. ആണോ? This is rate of change of momentum. Yes. Okay. Now look at the second law of motion. This rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force. Okay, so rate of change of momentum നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. This is proportional to the applied unbalanced force. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആണോ? അങ്ങനെയല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത്? യെസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് F is proportional to m into v minus u by t. Okay.
This is rate of change of momentum. This quantity. It is proportional to force. Statement. This is a statement. Yes. Now tell me. This is set. This equation is very important. Problem equation. Okay. Yes. Now tell me, what is this V minus U by T? ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ V minus U by T. അത് ശരിക്കും ആരാ അത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹന്ന പറയാൻ കൈ പൊക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. Actually that is acceleration. Yes or no? Change in velocity, the rate of change of velocity, that is V minus U by T is, okay, V minus U by T is acceleration A. Okay, that is acceleration. So we can say that F is this is proportional to M into mass avadonde ee oru quantity aanu acceleration. This quantity is acceleration, that is M into A. Okay, it is proportional to M into A. Okay, yes, ivide nokkike proportionality aanu it is directly proportional to നോക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിനെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹിയർ ഐ ഹവ് ടേക്കൺ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ. ബാക്കി ആരുണ്ട്? എം ഇൻറ്റു എ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എം എ. പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് equal to sign ആക്കുമ്പോൾ you need to multiply it with a constant. അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. Okay, yes, yeah, so that is k into m into a. Okay, so this is the equation for force. Okay, this is the equation for force. Force-ന് നമ്മൾ ഒരു equation കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. Okay, yes, now if the value of k is 1, okay, if k is equal to 1, what happens to this f? What happens to this f? F is equal to ma. ആണോ? F is equal to ma. Okay, got it? മനസ്സിലായോ? So F will be equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Got it? മനസ്സിലായോ? The derivation of the mathematical formulation of second law of motion. Yes, I'll just explain it once again. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. Okay, we have got a object which is having a mass m. It has got an initial velocity u. ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. It has got a final velocity v. Got an acceleration a at time t. Okay, അത്രയാണ് ഇനീഷ്യൽ കേസ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ it has got a momentum. So that is initial momentum is equal to mass into initial velocity. Joanne, just look here. Please don't type anything now. Type ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒബ്വിയസ്ലി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ മൊമെൻറ്റം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം രണ്ട് മൊമെൻറ്റം വരും ഫൈനലും ഒക്കെ ഇല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ P1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. P1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു യു. നൗ ഐ ഹവ് അപ്ലൈഡ് എ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം മാറി. ഓക്കെ, സോ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു mass into final velocity. That is P2 is equal to m into v. We need rate of change of momentum. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് change in momentum കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, change in momentum. So what is change in momentum? Just subtract the momentas. That is proportional to P2 minus P1. ഇതൂടെ മൈനസ് ചെയ്യാം. So what is that? mv minus mu. Yes, so that is change in momentum. We need rate of change of momentum. Statement നോക്കുക. Statement of second law of motion. The rate of change of momentum ആണ്. So what is this rate of change of momentum? Change in momentum by time. Okay, so that is rate of change of momentum. Okay, yes, got it. Okay, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും mv minus mu by t എന്ന് വരും. So mass is common in mv and mu. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് കോമൺ എടുക്കാം ഫ്രം ദ ന്യൂമറേറ്റർ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി, ബിക്കോസ് മാസ് ഇസ് കോമൺ ഇൻ എം വി ആൻഡ് എം യു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. ഓക്കെ,
this quantity is rate of change of momentum. So in the second law of motion it is given that this rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force. This quantity is force ആയിട്ട് proportional ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി rate of change of momentum ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല. അതിനെ F proportional to എന്നങ്ങ് എഴുതുക. Okay, force is proportional ആണെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So F is proportional to m into V minus U by T. Now tell me what is this V minus U by T? Change in velocity by time or rate of change of velocity. V minus U by time. And the rate of change of velocity ആണ്. That is acceleration. Okay, that is acceleration. So substitute here F is proportional to ma. It is proportional to ma. Proportionality ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. യെസ്, k into ma എന്ന് വരും. Now if the value of the constant is 1, we will get force is equal to ma. This is the final equation. Okay, the final equation of second law of motion. So this is the mathematical formulation. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതിയേക്കുക ഇത്. Second law of motion, we have got a statement and this is the equation for second law of motion. Got it? Understood? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ just give me a thumbs up everyone. If you have understood, just give me a thumbs up. This derivation is very important. Sometimes the exam in the exam this can be asked. Okay, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. സോ നൗ ടേക്ക് ഡൗൺ. ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ടേക്ക് ഡൗൺ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്, യാ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ. ഒരു ഡൗട്ടിന് ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. എന്തിനാണ് കെ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചില ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ? ഈക്വൽ ടു മാറ്റുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദർ. ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ്. ഓക്കെ, യെസ്, യാ. ഓക്കെ, സോ ടേക്ക് ഡൗൺ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഒത്തിരി ഭംഗിയൊന്നും നോക്കണ്ട, പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ആൻഡ് ടേക്ക് ഡൗൺ ദാറ്റ് ഫിഗർ ഓൾസോ. ജസ്റ്റ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ മാസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാവിംഗ് എ മാസ് m. It is having an initial velocity u. Now when we apply a force F, it has got a final velocity u, v ഉണ്ട്. Obviously there is change in velocity. So obviously there is acceleration there. അവിടെ ഒരു acceleration ഉണ്ട്. So in time t. അതാണ് അവിടെ അത്രയും കാര്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്, വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ, യാ, ഫൈൻ. യെസ്. നൗ ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം, ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം. നമുക്കെന്താ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം, ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. അപ്പോൾ വാട്ട് വി നീഡ് ഫസ്റ്റ്? വി നീഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റാസ്. ആദ്യം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം എന്താന്ന് വേണം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം, ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം. ദെൻ വി ഫൈൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം, ദെൻ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. Okay, rate of change of momentum. Yes, take down. Yes, pardon. Yeah. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Have you written it? എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ just give me a thumbs up so that I can change the slide. Okay, I can change the slide. Yes or no? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ആരെങ്കിലും എഴുതി കഴിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുതുക. I want everyone to write it, take down just fastly, because
we don't have that much time to sit and write. Okay, so valare speed le ezhuthi edukka. Okay, fine. Okay, now I am changing the slide. Yes, yeah. ഇത് ഇത്ര എഴുതുക. ഈ v minus u by t a എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ma എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. f is equal to k into ma. മിസ് ബോക്സിലിട്ടേക്കുന്നൊക്കെ ബോക്സിലിടണം കേട്ടോ. Okay, in some problems we can actually take this equation directly. In some times we need to take this equation. A substitute ചെയ്യാത്ത equation ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും. So box the equations that I have boxed. Okay, yes. F is equal to k into ma. If k is equal to 1, the value of force is m into a. That is mass into acceleration. Yes. Fine. So from second law of motion, we will get the equation for force. Force in the value namukku kittunnundu. Okay. Force in the value namukku kittunnundu. Force in the value, we get the value of force from second law of motion. Okay, second law of motion is namukku equation kittunnathu. So that is very important. Second law of motion is actually is a very important law from where we will get the equation for the applied force. That is F is equal to mass into acceleration. Ezhuthi kazhinjo everyone? Have you taken down this? Yes or no? If yes, just give me a thumbs up. If yes, just give me a thumbs up. Now we are going to do some problems based on this. Okay? ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ numerical problems വളരെ important ആണ്. Okay? The numerical problems are very important. What is this? F means force. Force. Yes. Okay. I hope you have taken down. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ just wait ചെയ്യാം. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. Okay? Yes. Okay. Fine. Yeah, just write this also, that if the value of k is 1, that means F is equal to ma, 1 unit of force. Ini 1 Newton aanengil ande artham endha? 1 force, 1 value of force. Okay. If it has got an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass. Okay, then we will get the value of force as 1 kilogram meter per second square. That is 1 Newton. Okay. Yes. Take down, I will tell it again. I hope you have taken down this. Now look here. F is equal to, we know that F is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Ningodu shradhiche. Yes. F is equal to mass into acceleration. Now if the value of mass is, or the object has got a mass of 1 kilogram and it has produced an acceleration of 1 meter per second square. Okay. Substitute. Equation on the substitute is 1 kilogram into 1 meter per second square. Then we get the value of force as 1 unit of force. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 into 1 അല്ലേ? ആണോ? Yes? 1 into 1. എന്താ അത്? 1 kilogram meter per second square എന്ന് കിട്ടും. 1 kilogram meter per second square. Yes. So that is 1 unit of force. ഒരു ഫോഴ്സ്, ഒറ്റ ഫോഴ്സ് ആണോ? Yes? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 1 kilogram meter per second square നെ എന്ത് വിളിക്കാം? kilogram meter per second square നെ നമുക്ക് 1 Newton. The unit of force is Newton. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ kilogram meter per second square എന്ന് പറയാം. Or else we will tell the unit of force as Newton, which is kilogram meter per second square. Okay? Yes. Newton's എന്താ അത്? ശരിക്കും ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square. Okay? Yes. So the unit of force is Newton. അപ്പോൾ 1 Newton എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം. What is 1 Newton? Definition can be asked. 1 Newton is the amount, or it's a force that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kilogram mass.
Okay, 1 Newton. 1 Newton എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതാ. Okay, yes. Yes, got it? Got it? മനസ്സിലായോ? Yes or no? The unit of force is Newton. Newton, അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. Newton. Yes, Newton is this one. Capital letter N or kilogram meter per second square. Kilogram meter per second square. So, from second law of motion, we will get a method to measure the force acting on the body, which is the product of mass and acceleration. Okay, second law of motion, the conclusion is F is equal to m into A. Yes. Manslayo? Manslayo? Okay. Yes. Yes. Very important. Very important. The unit of, the definition of 1 Newton and from second law of motion, what is actually happening? We are getting the method to measure the force acting on it. And what is the value of force? Mass into acceleration. Mass into acceleration. F is equal to m into A. Yes. Yes, okay, yes, 1 Newton is simply, what is that? 1 Newton is if the object has got 1 kilogram mass and then it produces an acceleration of 1 meter per second square, F is equal to 1 kilogram meter per second square, or it is 1 Newton. So, 1 Newton, the definition is written here, yes. Okay, fine, fine. Yes, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes? Yes, fine. Then we'll do a problem. We'll do a problem. Yes. An automobile vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force applied or between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? Write the question. This question is there in your exercise. Okay. Yes. Okay. Automobile vehicle has got a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? Got it? Yes. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Okay. നിങ്ങളുടെ exercise on the question. അത് അങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്താലും മതി. Question number എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയാലും മതി. Okay. Fine. എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കിക്കേ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. Yes, now we are going to do a problem based on this force. Okay, look here. Look here. ഇനി ആരും എഴുതണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. Yes. This automobile vehicle, ഒരു car എന്ന് വെച്ചോ. Okay. A car has got a mass of 1500 kilogram. Okay. So what is that? M is equal to 1500 kilogram. 1500 kilogram. Now you are asked to find the force between the vehicle and the road. Road kuda vandi poikondirikka ano? Okay, so obviously there is a force between the vehicle and the road. Yes, yes, okay, yes. You are asked to find the force. ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it has got a negative acceleration of 1.7 meter per second square. അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആണോ? ആക്സിലറേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ അത്? ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ആക്സിലറേഷൻ എന്നല്ല തന്നേക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടാർഡേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടാർഡേഷൻ. ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആണോ? യെസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, it has got negative acceleration. That means it is value തന്നിട്ടുണ്ട് 1.7 meter per second square എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. It is negative acceleration, so you need to put a minus sign there. You need to put a minus sign there. You are asked to find the force. What is the equation of force? What is the equation of force? Mass into acceleration. Yes or no? Yes or no? Just now we have found the equation for force. Force ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണോ? So force in equation നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയതേ ഉള്ളൂ. Yes, force is equal to mass into acceleration.
That is m into a. Substitute the value and tell me. Simple question. Question okke velliya question aayirikkum, but the content is very simple. Yes, I know that sometimes you will be taking the value of acceleration directly as a is equal to 1.7 meter per second square. But it is given that it has got a negative acceleration. So please don't forget to put a minus sign there. Got it? Yes. Read the question completely. Negative acceleration no aichale namukku acceleration kaanumbodu a is equal to 1.7 ezhiya thetti. Keto? So negative acceleration aanu adu orma vedam. Yes. So it is 1500 into minus 1.7. Multiply cheya. Yes, multiply it. Multiply cheyi nokkane. Yes. 17 into 15 cheya, എന്നിട്ട് zeros adjust ചെയ്താൽ മതി. Then put a minus sign. Yes, it is 2550. Minus ഇടാൻ മറക്കരുത്, അവിടെ ഒരു minus ഉണ്ട്. What is the unit of force? Newton. Unit of force is Newton. Yes, that is the thing. Newton. Yeah. It is minus 2550 Newton. Got it? Mansilayo? How to do the problem? It's very simple. Actually, the question is, sometimes you feel like, okay, this question is a bit lengthy, so it might be tough, but it's not the case. Read the question completely, identify the data from the question, take it down. Appo ningalku manasilavum endha kandupidikende, and accordingly write the equation. F is equal to m into a. M a undo. A illengi endu cheyana. Anganekku namukku nokki kandupidikkanam. Okay? Yes. Manasilayo? Understood this problem? Yes or no? Understood? Just nod your head if you have understood this problem. Yes or no? Yes. You need to know this equation. F is equal to ma ennolla equation ariyirikkanam. Okay? Yeah, that is the thing. Yes. Now we'll do another problem. Yes. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find the acceleration. Find the force acting if it has got a mass of 7 tons. Yes. Another. Ma'am, ഒരു സീറോയുടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 25 into 17 is something, that value, ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെ ഇത് വേറെയാ. ഓക്കെ, ഒരു സീറോയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്. Okay, write the question. It is there in your exercise textbook. So വേണേൽ അവിടുന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ എഴുതണമെന്നില്ല. Okay, yes. For the ones you have written this question, just take down the read the question, take down the data from there. എന്താണ് തന്നേക്കുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ? യെസ്. now look here. ഇനി ആരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, അല്ല എഴുതണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. യെസ്. A truck starts from rest. ഒരു ട്രക്ക് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ടേക്കായിരുന്നു, റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ട്രക്ക് തുടങ്ങുക. സോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? വാട്ട് ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് 5 വേർഡ്സ്? ആ 5 വേർഡ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? A truck starts from rest. ഇത്രയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? That is my question. Yes, initial velocity. Yes or no? Initial കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Initial velocity, it starts from rest. റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സ്പീഡും ഇല്ല അതിന്, ആണോ? It has got no velocity. So initial velocity is 0 meter per second. Okay, got it. Yes, it rolls down with a constant acceleration. ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. Then it travels a distance of 400 meter in 20 seconds. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 400 meter travel ചെയ്തു in 20 seconds. So 400 meter, what is that distance? S is equal to 400 meter. Time is given 20 seconds. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ? ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. കണ്ടുപിടിക്കണം.
Then you are asked to find the force. F kandupidikanam. You are asked to find two quantities. Initially you need to find what is the value of acceleration, then force. Yes. Yeah. എങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞേ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാ എങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അത് അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്നോട് ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്തൊന്നും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇല്ലാന്ന് ആണോ? ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? ഗുണപ്പെടുന്ന മനസ്സിലായോ? ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ the second equation of motion ഉപയോഗിക്കണം. What is the value of second equation? S is equal to ut plus half at square. യൂസ് ചെയ്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, യെസ്, എല്ലാം ഉണ്ടോ? എസ് ഇസ് ദെയർ, യു ഇസ് ദെയർ, ടി ഇസ് ദെയർ, എ ഇല്ല, ടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്, കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഇക്വേഷൻ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് മിസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. അതിൽ നിന്ന് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. S is there, U is there, T is there, T is there. So substitute and find and tell me the value of acceleration. ആണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. യാ, അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, S is equal to ut plus half at square. Yes, substitute S is there. 400 is equal to 0 into t, 20 plus half into t, a നമുക്കില്ല അല്ലേ, a വേണം. half into a into t square, 20 square. That is 400 is equal to 0 into 20, 0 യാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബാക്കി ആരുണ്ട്? half a into 400. 20 square is 400. Four hundred is there in the LHS and RHS. രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട്. ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. Multiplication. It is there in the LHS as well as in the RHS. So you can cancel 400 and 400. Okay. Yes. So what is remaining? 1 is equal to half a. Sorry, അതൊന്ന് മാറ്റായിരുന്നു. Yes. 1 is equal to 1. 400 cut ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഉള്ളത്? 1 is there. So 1 is equal to half a. From there a is equal to എന്തുണ്ട്? ബാക്കി എന്തുണ്ട്? 2 LHSലോട്ട് പോവും. ഫ്രം ദെയർ a is equal to 2 into 1. LHSലോട്ട് പോവും. 2 meter per second square. So you have got acceleration. Got it? You have got acceleration. Yes. So we have found the acceleration. Now find the value of force. What is force? Mass into acceleration. Yes. So force is equal to mass into acceleration. Okay, mass into acceleration. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നത്? മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 7 tons. കിലോഗ്രാമിലൊന്നും അല്ല തന്നേക്കുന്നത്, 7 tons എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 ton എന്ന് പറയുന്നത് 1000 kilogram ആണ്. Yes, 1 ton is equal to 1000 kilogram. Okay, so if it is 7 tons, what is the meaning? Okay, so 7 tons എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 7 into 1000. Because 1 ton is 1000 kilogram. So 7 tons means 7 into 1000. Okay, which is 7000 kilogram. Mass കണ്ടുപിടിച്ചു. A നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു, it is 2 meter per second square. So we have got mass and acceleration. So F is equal to ma. M is there, A is there. Substitute and tell me the answer. Yes. നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, 7000 into 2.
7,000 into 2. A ഉണ്ട് M ഉണ്ട്. Substitute ചെയ്യാം. Unit ഇടാൻ മറക്കരുത്. 14,000 Newton. 7,000 into 2. Got it? Got it? Understood? Understood? Okay. In some cases, you will be asked directly. Mass and acceleration can be given directly. കണ്ടുപിടിക്കാം. അതല്ല ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, likewise. Got it? Understood? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I'll give you a homework. I'll give you one homework. Yes, this is a homework. Just do it and come. Take the screenshot, please. This question is there in your exercise. Okay. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ്, you are asked to find the force. What is force? Mass into acceleration. Mass 1 kilogram എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ട്. But acceleration is not given. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. You need to use one equation. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. Okay. You need to use third equation of motion. മൂന്നാമത്തെ equation of motion use ചെയ്തിട്ട് വേണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? If you get a question, identify the data. Stone of 1 kilogram. Okay, mass is there. It has got a velocity 20 meter per second square. Okay, yes. അതെന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. It is initial velocity. Then after some time it comes to rest. അപ്പോൾ final velocity അവിടെ കിട്ടും. Then distance is given. എല്ലാം നോക്കുക. We need to find the force. Force ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So what is force? M into A. Acceleration തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ acceleration കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു equations of motion യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. Got it? Understood? Understood? Yes or no? Yes or no? Okay. So in the മറ്റേ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ we have actually found the acceleration by using the second law of motion. കാരണം എസും ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടി ഇല്ല. The time value is not given. So you can't use the second law of motion. First law of motion. First law use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. First equations of motion use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You can't use the second equation of motion because ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ടി ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ ടൈം ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടൈം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം? The third equation of motion, which is v square plus u square is equal to 2as. No. v square minus u square is equal to 2as. Yes. Okay, v square minus u square is equal to 2as. ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് ടൈം തന്നിട്ടില്ല. സോ ടൈം തരാത്ത ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ കണ്ടുപിടിക്കാം. വിയും യു ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, വിയും യു ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Understood? Yes or no? Yes or no? Yes, yes. So this is a homework question. Very similar question. Similar question ആണ്. Yes. Fine, fine. Okay, now we'll see an application for second law of motion. We'll see an application for second law of motion. Yes, sir. നമുക്ക് ഒരു application കണ്ടാലോ? Yes, yes. We'll see a second law of motion. One of the application of second law of motion. Yes, yes. Yeah. Look here. How many of you like cricket? How many of you like cricket? Yes, yes, yes. So cricket la ningal shradhichu nokkike. Look here, a person is catching a ball, right? Yeah, nokka. Yes, yes. Yeah, play cheya sir, play cheya. Yeah. Look here, this is how a bowler or a fielder catches a ball. And വേറെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനൊക്കെ catch ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണോ? directly you can catch a ball or you can actually catch it in the another way. എങ്ങനെയാ catch ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കാം, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. പകുതിക്ക് വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ്യാം. യെസ്, directly പിടിക്കാം. അതല്ല ഒരു കൈ ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് ബാക്ക്വേർഡ്സിലോട്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. yes or no? Yes or no? What is the reason for that? What is the reason for that? What can be the reason? What can be the reason? Firstly, നിർത്താം. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ directly when you catch a ball, okay, directly നമ്മൾ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. when you directly catch a ball, what happens is that you know that the ball has got a momentum. ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ബോളിന് ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട് ആണോ? yes, it has got a momentum. so directly നമ്മൾ കൈ നേരെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഈ ബോൾ directly നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരും. അത്രയും ഫോഴ്സ് വരും. so the impact or the momentum is more. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഒരു ടൈം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ആ വെലോസിറ്റി സീറോയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആണോ? when you catch a ball, velocity becomes zero. yes or no?
Okay, directly the velocity becomes 0. So when you catch it directly, what is happening is that the time that you are giving for the ball to reach the velocity 0 is very small. Okay, velocity 0 ആക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടൈം വളരെ കുറച്ചാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ബോൾ 0 ആവണം, വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി മോർ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദെയർ. You can't get hurt. Okay, you can't get hurt. But on the other hand, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ catch ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, okay, when you catch it in this position, you are actually giving more time to the ball to become that velocity 0. Okay, 0 ആവാൻ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ടൈം കൊടുക്കുക ആ ബോളിന്. പെട്ടെന്ന് വന്ന് പിടിക്കുകയല്ല, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ you are giving more time for the ball to cut down that speed. അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഒന്ന് 0 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, got it? That means momentum change ചെയ്യാൻ we are giving more time. The rate of change of momentum is different here. Okay, the rate of change of momentum, it is different when you are doing in this way. So that is the one of the application or of the second law of motion. So by doing so, the fielder is actually increasing the time to become the velocity to 0. Okay, കുറച്ചും കൂടെ ടൈം കൊടുക്കുക. Highest velocity ലാണ് നമ്മുടെ ബോൾ വരുന്നത്. Ball is coming with high velocity. Okay, ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ബോൾ തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ it is coming with a high velocity. So when you are doing in this way, you are giving more time to the ball, okay, to become that velocity to 0. Yes, you need to write this. Okay, so കൂടുതൽ ടൈം കൊടുത്താൽ ആക്സിലറേഷൻ കുറയും ആണോ? Because we know that A is equal to V minus U by T. When time increases, acceleration decreases. Yes, okay, and the impact will be different. Impact will be different. Yes. Okay, so F is equal to ma ആണ്. ആക്സിലറേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കുറയും. ഓക്കെ, അത്രയും കുറച്ച് ഫോഴ്സേ വി ഫീൽ, അത്രയും കുറച്ച് ഫോഴ്സേ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, വെൻ യു ഗീവ് മോർ ടൈം, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്? Time increases, acceleration increases. So when acceleration increases, okay, when you are giving more time, that is time increases. When time increases, acceleration decreases because they are inversely proportional. ഒരാൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒരാൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആണ് അല്ലേ? ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ടൈം ഇൻക്രീസസ്, ആക്സിലറേഷൻ ഡിക്രീസസ്. സോ വെൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡിക്രീസസ്, ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസസ്. So we feel less amount of force. നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സേ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. Got it? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം മനസ്സിലായോ? സോ സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, A is equal to V minus U by T ആണ്. So when time increases, acceleration decreases. When acceleration decreases, force ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കുറയും. ഓക്കെ, got it? Yes. But on the other hand, directly കയറി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഫോഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ലാർജർ ഫോഴ്സ് we need to apply. So what happened? You feel hurt on the palms of the fielder. Yes. Got it? Understood? Yes or no? Yes or no? Yes. So it's very important. എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Yes. Fine. Okay, got it? മനസ്സിലായോ? Got it. So it's very important, the numerical problems. In the next class, we will do more numerical problems on this force. Okay, ഒരു homework വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് കേട്ടോ. Yes. Yeah, sure. Yeah. Yes. So ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Any doubts from the portions that we have studied today? Any doubts? So today we have studied about this momentum എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നോക്കി അല്ലേ? Yes, then we have studied the change in momentum. Then we have studied about the second law of motion and the mathematical equation for second law of motion. Then now we have seen an application. Then we have seen some numerical problems. Yes, doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് hand raise ചെയ്യാം കേട്ടോ. Yes, fine. Yeah, ask ചോദിക്കാം. Yes.
ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ആ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തരാം. യെസ് ഷുവർ. ഓക്കെ, കാണിക്കാവേ. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം. യെസ്. ഓക്കെ നൗഷൻ, ലോ ഹാൻഡ് ചെയ്യാം. വേറെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. യെസ്. സുജിത്ത്. സ്വജിത്ത്. സ്വജിത്ത് ആസ്ക് മീ. 14,000 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇപ്പോ 14,000 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. 14,000 ന്യൂട്ടൺ എന്നല്ലേ കിട്ടിയത്? യെസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 14,000. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 14,000 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ അല്ലേ? മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 14,000 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ദിസ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ, ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 14,000 ന്യൂട്ടൺ, ക്യാപിറ്റൽ N. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? യെസ്. യാ, ഫൈൻ. ചോദിക്കാം. വിളിച്ചോ, ഇപ്പുറത്ത് വന്നു. ഓക്കെ, ദേവി നന്ദന. യെസ്. പറയാം. യെസ്. ഷുവർ. സിദ്ധാർത്ഥ്, ഡു യു ഹാവ് ദ സെയിം ഡൗട്ട്? സിദ്ധാർത്ഥ്. യെസ്, പറഞ്ഞോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യാ, പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആക്ച്വലി ക്യാച്ച് എ ബോൾ ഡയറക്ട്ലി, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്, ഒബ്വിയസ്ലി ബോൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കൊള്ളുകയാണ്, ആണോ? യെസ്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ഫീൽ an impact, you feel more impact. Okay, you feel more impact. What is the reason? Because you know that this ball is coming with high velocity. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്? ആ ബോളിനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ആണോ? ഓക്കെ, വി ആർ മേക്കിംഗ് ദറ്റ് ബോൾ കം ടു റെസ്റ്റ്. സോ റെസ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന ബോളിനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കുക. യെസ്, റെസ്റ്റിലോട്ടാക്കുക. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? Okay, so the time that you are giving the ball to reach this 0 meter per second, if you catch the ball in this position, is very small. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അവിടെ പെട്ടെന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 100 വരുന്ന ബോളിനെ 0 കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആക്കുക, അല്ലേ? ആണോ? So the time that you give to reach the 0 meter per second is very small. But on the other hand, if you catch this ball in this position, you are giving the ball more time to reach the 0 meter per second. കേട്ടോ, കുറച്ച് സമയം കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? when you're giving more time, acceleration reduces. Yes or no? Acceleration reduces. So when acceleration reduces, force is less. So you feel less force. നിങ്ങളുടെ കൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലെസ് ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യും. But on the other hand, if you give less time, കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, ആക്സിലറേഷൻ A is equal to, okay, yes, acceleration A is equal to V minus U by T. If you give less time, കുറച്ച് ടൈമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്സിലറേഷൻ increases. So when acceleration increases, we know that F is equal to M into A. ആക്സിലറേഷൻ കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. So you feel more force in your hand. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is the thing. Siddharth, I hope you understood. Yes or no? Yes. Okay, fine. So now someone has I hope you have written this. Yes or no? എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കേസിലും ഉള്ള ഇക്വേഷനും കൂടെ എഴുതിക്കോട്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരില്ല. Okay, in the first case this is the equation, in the second case this is the equation. Got it? Yes or no? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ്? ഐ എം ആസ്കിങ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, കേട്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഞാൻ മാത്രമേ നിങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ. no one is seeing you. So if you have any doubts, just ask me directly. Yes. Okay. So someone is actually someone അല്ല, ആരാ ചോദിച്ചേ? ദേവി നന്ദന ആണോ? Yes. The mathematical formulation of second law of motion. Yes.
So here, look here, ആർക്കെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. We'll see it once again. Okay, we'll see it once again. Yes. Here you can see an object which is having mass m. It is moving in a straight line. So it has got an initial velocity u. Now when you apply a force apply ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയെ ഒന്നുകൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലേ? ആണോ? യെസ്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി v. സോ നോക്കിക്കേ, ഒരാൾക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി with respect to time. So obviously there is acceleration a. Ano, what is a? What is acceleration? Rate of change of velocity. U, v, okay, undengil obviously there is acceleration. Yes. So now in each case you need to find the momentas. So the initial momentum is mass into initial velocity. That is p1 is equal to m into u. Then we have final momentum, which is mass into final velocity. We'll represent it as P2. That is P2 is equal to m into v. We need change in momentum. Change in momentum എന്ന് പറയുന്നത് the difference between the momentas. That is final momentum minus initial momentum. P2 minus P1. Substitute this P2 and P1 here. That is, it is proportional to mv minus mu. Now look at the statement of second law of motion. It is a rate of change of momentum എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. So what is the rate of change of momentum? We have change in momentum divided by time. Okay, that is E value divided by time ചെയ്തു. Okay, yes. Now if you look at this equation, ഇതാണ് മിസ് ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ എഴുതിയേക്കാം. Now if you look at this equation, you can see that in the numerator mass is common. Okay, mv minus mu, mass is common. So take mass outside, that is m into v minus u by t. What is this quantity? It is rate of change of momentum. Ano? This rate of change of momentum ano? Ano. Angananengil, what is this rate of change of momentum? A statement on the vaiche. Just read the statement of second law of motion. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. Angananengil, miss e m into v minus u by t എന്ന് പറയുന്ന ഈ rate of change of momentum force ആയിട്ട് proportional ആണ് എഴുതി. That is, F is proportional to m into v minus u by t. What is this v minus u by t? It is acceleration, rate of change of velocity. V minus u by t is acceleration. So I will substitute it as F is proportional to m into a. There is proportionality sign. നമുക്ക് equal എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം അല്ലേ? ആണോ? So multiply it with a constant and then obviously equation will become F is equal to k into m into a. Here k is a constant of proportionality. Okay, k into m into a. And if the value of this constant is 1, we can write it as F is equal to ma. Okay, F is equal to ma. Got it? If the value of k is 1, we will get F is equal to ma. Got it? Okay, for example, if the value of mass is 1 and if we got an acceleration of 1 meter per second square, okay, yes, substitute and you will get 1 Newton force. Okay, 1 Newton force. The unit of force is Newton. The unit of force is Newton. Got it? Understood? It's very important. From the Newton's second law of motion, you are getting the value or getting a method to find the value of force. Ano? F is equal to the equation from second law of motion. Got it? Understood? Understood? Adutha class il varumbo ningal endu cheyanam? I have actually given you a homework plus write this definition 2 times. Onnu ezhukonde ippatane padichille. The derivation of Newton's second law of motion. Yes or no? Understood? Yes. Hand raise under. Yes. The proportional to m into mass into acceleration. Yes. Force is equal to k ma എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 അല്ലാതെ വേറെ നമ്പർ വാല്യൂ അത്രയും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. യെസ്. ഓക്കെ, അത്രയും യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. യെസ്. ഓക്കെ, നൗ second question the answer on the slide. Yeah, sure. Yeah, I'll show it. Second question. നമ്മളിതൊരു അസംഷൻ ആണ്, കെയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് കെ ഇസ് I actually told you if
k is equal to 1. If, okay, I didn't tell you that k is always 1. If k is equal to 1, yes, got it. Yeah. Yeah, this was the second question. Amniya, just take a screenshot of this, okay? Just take a screenshot of this for the time being. Yes. Yes, okay, fine. Manslayo? Got it? So now it's time for the exam. I hope you don't have any more doubts. Any doubts undo? Any doubts? Any doubts? Any doubts? Hand raise onnum varunilla. Okay, fine. Anganeyangil just call your parents. Now it's time for the exam. Innu padipicha karyangal maathre ullu exam inu. Valare simple questions aanu. Okay? Yes. Okay, so now it's time for the exam. Just call your parents. Call your parents. Yes. Okay, so just for 2 minutes, just read what you have studied today. Innu padipicha karyangal onnu vaichu nokka. Okay, I'll give you some time to study what you have studied today. Okay? Yes.